నమస్తే. వనితా టీవీ నింగి నేల నాదే కార్యక్రమానికి స్వాగతం. నేను ఆశా పరమేష్. ప్రస్తుతానికి నేను బెంగళూరులో ఉన్నాను. బెంగళూరు లాంటి ప్లేస్లో గిన్నీస్ వరల్డ్ రికార్డ్స్కి ఎక్కిన ఓ మహిళని మీ అందరికీ ఈరోజు పరిచయం చేయబోతున్నాను. గిన్నీస్ వరల్డ్ రికార్డ్ అనగానే ఏదో ఒక గొప్ప ప్రత్యేకత ఉండాలి కదా. సో అలాంటి ప్రత్యేకతలు మనం ఖచ్చితంగా ఊహించలేనిదనే చెప్పాలి. సాక్సోఫోన్ అనే వాయిద్యం గురించి మీరు అందరూ వినే ఉంటారు. ఈ ఇన్స్ట్రుమెంట్ మగవాళ్ళు మాత్రమే ప్లే చేస్తారు అనేది ఒక అపోహ అనేది ఈ రోజు నాకు స్పష్టంగా అర్థమైంది. ఎందుకంటే ఇండియాలోనే మొట్టమొదటి సాక్సోఫోన్ ప్లేయర్ ఎంఎస్ సుబ్బలక్ష్మిని ఈ రోజు నేను మీ అందరికీ పరిచయం చేయబోతున్నాను. ఎంఎస్ సుబ్బలక్ష్మి అనగానే ప్రతి ఒక్కరూ ఒక మ్యూజికల్ ఫ్యామిలీ, మ్యూజికల్ జర్నీ అని చెప్పి అర్థమయ్యే ఉండొచ్చు. లిమ్కా బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్స్, గిన్నీస్ బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్స్, ఇలా వరల్డ్ రికార్డ్స్ అన్నిటిలోనూ తన పేరుంది. అలాగే ఇప్పటికీ సుమారు చాలా దేశాలలో వెళ్ళి మన ఇండియన్ సాంప్రదాయాన్ని, అంటే చీరకట్టులోని సాక్సోఫోన్ పట్టుకొని అచ్చమైన ఇండియన్ అమ్మాయి అని గుర్తింపు తెచ్చుకొని చక్కటి మ్యూజిక్ని అందించారు. సుమారు 26 గంటలకు పైగా కూడా గర్భవతి అయిన ఈ మహిళ చక్కగా సాక్సోఫోన్ ప్లే చేసి గిన్నీస్ వరల్డ్ రికార్డ్స్కి ఎక్కారు. ఇంకెందుకు ఆలస్యం, మీ అందరికీ నేను ఇప్పుడే పరిచయం చేస్తాను. నమస్తే సుబ్బలక్ష్మి గారు. నమస్కారం అందరికీ నమస్కారం. సో చాలా చక్కగా చెప్పారు. మిమ్మల్ని శారీలో చూస్తున్నాను అండ్ ఒక వెస్ట్రన్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ మీ చేతిలో చూస్తున్నాను. సో మీరు ఒక న్యూ బేబీకి, ఒక బాబుకి మదర్ అని తెలిసింది. 7 నెలల గర్భవతిగా ఉన్న మీరు సాక్సోఫోన్ ప్లే చేసి గిన్నీస్ వరల్డ్ రికార్డ్స్కి వెళ్ళారు. ఎలా అనిపిస్తుందండి? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నాకు మై గురుజీస్ అండ్ మై పేరెంట్స్ బ్లెస్సింగ్స్ అండ్ ఐఎమ్ సో హ్యాపీ. I'm so proud to be Indian women achieving this award. I'm so happy. So many girls want to achieve something. They cannot express what they want to achieve. But beyond that, I tried playing saxophone when I was pregnant, 7-month pregnant. I don't know how to express that in words, how proud I am to be achieve this award. When I got this message, I was pinching myself. Really, I did it. I tried so much. More than 2 years I was practicing for this. More than 2 years continuously I was practicing for achieving this award. But when I was trying, I was 7 months pregnant. That was a different scenario that I got so much tensed about pregnancy things. But still, I want to achieve that because I have taken this as a challenge. I tried doing this practice, everything from last 2 years. I don't want to waste my effort. So that's the reason I took it as a challenge and I tried it. So when I received the award, I was wondering and pinching myself, and I was really, literally, I was crying on that moment. That really I achieved through the blessings of my Guruji and audience and friends and family. I don't know whose blessings. From support from your baby who is in tummy, he is supporting you. Yes, of course. Without my baby child, he supported me a lot. Yeah. Otherwise, I would have not reached that much. Long hours performing and sitting in one place, I was getting cramps, leg cramps, throat pain, vomiting. Because I have that till 9 months I was vomiting, blood vomit, that was there. Though I am taken so many medicines, in between I was bio break. When I get the bio break, that time also I was vomiting while performing. But still I don't want to quit in the middle. Otherwise people will say girls cannot do anything. They think if I quit on that moment, when after playing 12 hours, if I would have quitted due to pregnancy, that time also people will say girls cannot do all those things. They cannot achieve anything. As you said, this entire world is a judgmental world, right? Yes, of course. సో మన ప్రపంచంలోనే అమ్మాయిలే చేయలేరు అని చెప్పి
సో నేను ఈ రోజు మీకు చెప్తున్నాను, ఐ వాంట్ మిమ్మల్ని కలిసిన వెంటనే ఐ వాంట్ టు టెల్ దిస్. నేను August 15th 2018లో ఈ ఛానల్లో జాయిన్ అయ్యాను. జాయిన్ అయిన తర్వాత 1 month తర్వాత 7th October లలిత్ అశోక్ బెంగళూరులో జరిగిన ఒక ఈవెంట్లో మిమ్మల్ని చూశాను. దెన్ ఐ వాజ్ సర్ప్రైజ్డ్. అరే మీరు చెప్పారు కదా గిన్నిస్ వరల్డ్ రికార్డ్ వచ్చినప్పుడు పిన్ చేసుకున్నారు, నేను పిన్ చేసుకున్నాను. లైక్ అమ్మాయిలు సాక్సోఫోన్ ప్లే చేస్తారా అంటే బెంగళూరు అమ్మాయిలు సాక్సోఫోన్ ప్లే చేస్తారా? ఐఎమ్ న్యూ టు బెంగళూరు. సో ఐ వాజ్ షాకింగ్, నిజంగా ఇలా జరుగుతుందా అని చెప్పి. బీయింగ్ ఏ మదర్, బీయింగ్ ఏ ప్రెగ్నెంట్ ఉమెన్ అండ్ ఒక టమ్మీలో బేబీ ఉంది, ఆ బరువు మోస్తూ ఒక తల్లిగా చేతిలో 7 kgs బరువున్న సాక్సోఫోన్ హోల్డ్ చేస్తూ, లైక్ మిమ్మల్ని ఎలా చెప్పాలంటే ఒక ట్విన్స్ని క్యారీ చేసిన మదర్ లాగా నేను కన్సిడర్ చేయొచ్చు డెఫినెట్లీ, అంతేనా? అవును, దట్ ఈస్ కరెక్ట్, మీరు చెప్పింది కరెక్ట్. ఎందుకంటే ఐ వాజ్ హ్యావింగ్ లిటిల్ టమ్మీ ఆల్సో. On top of that I have to hold saxophone. So ఈ 7 months I couldn't stand and perform. That's the reason I was sitting on sofa for 26 hours in one place and performed. And that moment earlier I thought, well, listening myself itself 24 hours I have to complete. Starting when I started the Guinness record performance playing, everyone started looking at the time. There's 2 time clocks where we keep backside and front side. Then everyone started keep on watching the time. As an audience, everybody will be they were having a tension. Compared to my tension, my own tension, they were tensed more because she is pregnant. What if happened in something in between? And what if it's not only thinking about pregnant, a lady playing continuously that many hours, it's a big task for them. It's more tense than myself. And yeah, I don't know, everybody started looking at the time. 1 hour, okay, 1.5 hour, 2 hours, 3 hours. See, let us feel happy. They are thinking about time, not about gender. See, like being a women, Indian women, mana saree, mana Indian culture saree వేసుకొని సాక్సోఫోన్ వెస్ట్రన్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ పట్టుకొని, అంటే ఇంకా లిమిట్స్ లేదు ఈ వరల్డ్లో విమెన్ కెన్ డూ ఎనీథింగ్ అని చెప్పి. ఐ వాంట్ గివ్ యూ ఏ కాంప్లిమెంట్. మీ అటైర్ చూస్తుంటే గాడెస్ దుర్గాదేవి విల్ హోల్డ్ త్రిశూల్, రైట్? సో ఎగ్జాక్ట్గా త్రిశూల్ ప్లేస్లో మన సాక్సోఫోన్ ఉందనిపిస్తుంది. ఓకేనా? Okay, whatever you call Durga or Saraswati, whatever, this is my music. Yeah, I'll my all music, my Nashramam on Goddess feet. That's it. సో మీరు ఏ ప్రోగ్రామ్కి వెళ్ళినా సరే ఇనీషియల్లీ లైక్ మీరు క్యారినాటిక్ మ్యూజిక్తో స్టార్ట్ చేస్తారు అనేది ఒక ఇండికేషన్ ఉంది. ఎంఎస్ సుబ్బలక్ష్మి అంటే మైసూర్ సాయినాథ్ సుబ్బలక్ష్మి ఏ ప్రోగ్రామ్కి వెళ్ళినా మహాగణపతి సాంగ్తో మన ఇండియన్ క్యారినాటిక్ మ్యూజిక్తో స్టార్ట్ చేస్తారు అని. ఇండియాలో మాత్రమేనా, అబ్రాడ్ కంట్రీస్కి వెళ్ళినప్పుడు కూడా అంతేనా? Wherever I go, they want to listen Indian music. They don't want to listen jazz because there are so many saxophonists in abroad. They play Western music. They want Indian music. That's the reason I'm going and performing there. So they enjoy our Indian culture music and they encourage it more. So I'll start with our traditional Tyagaraja Kirtanas, Tyagaraja Swami Kirtanas and Muthu Swami Dikshitar Kirtanas. From there itself I start my performance. Wow, that's really great. Before that, there are many kind of instruments in India, right? Throughout world there are different kind of instruments. We heard at age 5 you started learning music. At age 12, 13 you hold this saxophone. You feel it's part of your body. I can call it is part of your body. So మీతో పాటు సాక్సోఫోన్ జర్నీ కూడా కంటిన్యూస్గా మీ లైఫ్ బిగినింగ్ నుంచే ఉంది. సో అన్ని ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ఉన్నాయి కదా, లైక్ గిటార్, కీస్, జాజ్, ఇంకా డ్రమ్స్, ఇలా అన్నీ ఉన్నప్పుడు వై యూ వాంట్ టు చూస్ ఓన్లీ సాక్సోఫోన్? Oh, that why I selected saxophone, it's a big story, one more story behind this especially my Guruji, Padma Shri Dr. Kadri Gopal Nath ji.
So I used to attend my Guruji's concert because my father is a Mridangam Carnatic classical player. He was a All India Radio staff artist. He used to accompany him when I was young. Okay. So whenever I had a free time after my school, my father used to take me for listening that my Guruji's concerts. I was listening. I was very fascinated about the saxophone tone. The when we look at the saxophone, its instrument itself are very attractive, and this those days it's very new for us. And we were listening the sound quality, the way of gamakas, how my Guruji used to play, and how he was playing the semi-classical tunes, Tyagaraja Kirtanas and Purandara Dasar, Kanakadasar Kritis and all. That was really attracted us. So I was those days I was learning vocal. I started at the age of 5, vocal, classical vocal. That time, my father, he was not so strict to select whether I have to go to this instrument, that instrument. He was not given a choice. When I reached age of 13, he asked me which instrument you are gonna pick, as or else you are going to continue vocal for your career. So that time I told saxophone. My father gave me the option for veena, violin, flute. I selected saxophone. And he told, "This is not a He was joke. surprised. Surprise, Randy. This is not a joke. I'm asking. This is seriously. I'm asking." Then I told my father that no, I want saxophone. And my mother and father both were there, and she was also surprised. And she was telling, "Oh, just a small girl, she don't know anything. That's why she is telling." Uh, but my father started explaining it, how hard this instrument. Your Guruji plays so effortlessly because he is a legend. He mastered it, but while weaving that you can't it won't show that how hard it is. You will nod your head and enjoy it, but this is not such a uh, soft instrument for a girls, because this is all the boys instrument. It's need more lung power to perform. Yes. And it's a very tough instrument. You have to be very thoroughly practiced for well flawlessly performing that. Everything he explained, but still at the end, and this is very costly instrument. This is not those days we are not that it's not so effort for buying saxophone easily. So my father was explaining all those things, but end of the thing I was telling, no, I want to select this saxophone. Then my mother also supported me, and at that time she was supporting me so much. And she told, why don't let her try, let her try, why don't you support her. Then my parents agreed, and after 2 days my father going to meet my Guruji. So he told my younger daughter Manju, they used to call me Manju. Manju want to learn saxophone. My Guruji didn't had any female student that day. I am the first student. So he surprisingly asked, huh, girl, she is asking, and why? Okay, I'll teach. He was also surprised, and he told, let her encourage her courage. We have to encourage her. So he happily agreed, and he told he will teach me. Great. Then I went to the class. It was a big, one more tough day on that day, and all the other boys, all full of class. Only I'm the girl, and when I went enter the class, that time itself, all boys were sitting. Oh, this girl, she is she is a little girl. She is gonna play saxophone. One boy was telling and laughing like that, and
I went little ahead. My sir called, come, sit front next to me. Whatever happened in the classroom, but still you feel that courage and you have that confidence on you. That is really great, no? Yeah, that because of my Guruji's encouragement. Because when I started playing, when I started assembling it, that time itself, boys were behind me. They were started telling, this girl cannot blow a balloon. How she will blow the saxophone? Why can't she learn instead of learning cooking? Instead of learning saxophone, she have to learn cooking. That will help for her marriage life. All that comments were coming, whispering and all. So my Guruji told, ignore that. You start assemble saxophone and start blowing it. I know first it's not sounding so good. What what I expected from my Guruji's performance and all, it was not sounding like that. తర్వాత my Guruji told, చెప్పారు, don't leave it, try, it will come, try. Amateur and all, you have to adjust, then only it will sound. Then I started. Uh, because of my vocal class, it's in I got to know how to blow it somehow. All the swaras came, and in first day I learned saregama padanisa Swaralu. swaralu. Uh, that's all. It's a big happiness for me, and my Guruji also so proud. I was so happy. For first day, I am able to play that much. Then after going back to home, I was practicing at home. Then my mother was telling, something happening somewhere at home. Why are you pulling that chair so much? It was not chair, I was practicing. That was sounding so loudly like that, as if I'm pulling the chair. And my neighbors were heard that, and they came, they started laughing on, what happened, they asked my mother. Then she told she's learning saxophone. They are all surprised and they were laughing. On that time, my mother was telling, why are you laughing? Let her try it. Yes. So my mother was supported me a lot on those days. And somehow she managed them. Even my relatives, visitors, whenever they used to come, they started laughing. Why she is learning saxophone? Saxophone is just a male instrument, not for a girls. Why don't you let her complete her studies and let her marry? Early marriage. They were telling like that, forcing, and let her learn cooking, how to stitch a dress, tailoring, all those things, small tips, how to manage the household things. Let her learn all those things, vessels, cleaning, everything. But not. My mother was telling, girls will learn all those things by naturally, but this is the more important thing what she cannot achieve. My mother, she wanted to learn music, but those days it's not sufficient, like supportive, sufficient support she got. So that's the reason she doubled the support when I learned the saxophone. So that's the reason she told, she ignored all the relatives, neighbors, everybody. She just supported me a lot. That's the reason I'm continued it. గ్రేట్ మ్యామ్. నిజంగా ఎలా అనిపిస్తుందంటే అంతమంది డిస్కరేజ్ చేసినా సరే లైఫ్లో ఇఫ్ సమ్వన్ టెల్స్ డోంట్ డూ దట్ మనకి ఎలా అనిపిస్తుందంటే అట్ దట్ యంగ్ ఏజ్ వీ విల్ బి సో మచ్ వరీడ్. But today you're with this, with Guinness World Records. I really can't believe this. Parents support, Guruji support, and your instrument is supporting you a lot. Even I think if this instrument is a human, she will feel or he will feel, array, someone took me into their personal life, someone carried me till Guinness World Records like Subbalaxmi. I should feel happy. I think this instrument will be very happy to be with you. Oh, I'm so blessed. I'm so blessed to select this instrument, because sometime I feel, no, this what I did, it's right. I selected saxophone. It's a right choice.
when though I was so young, but I selected the right instrument. So we can tell the first decision is the final decision from Ms. Subbalaxmi, right? Yes, yes, yes. You can consider it like that itself. సో హూ ఇస్ ద డెసిషన్ మేకర్ ఇన్ యువర్ హౌస్? మీ ఇంట్లో ఎవరు ఎక్కువ నిర్ణయాలు తీసుకుంటూ ఉంటారు Right now, రైట్ నౌ? it's mainly me. Yeah. Doubt, ma'am. At very young age, you chose this and you made everyone feel okay. She's great and she's doing best. And I don't think someone will come into your life. You only will decision maker in your house. అలా అనిపిస్తుంది. సో మీ చైల్డ్హుడ్ లైఫ్, మీ క్లాస్లో ఏం జరిగింది, మీ పేరెంట్స్తో ఎలా ఉన్నారు, చాలా ఇంట్రెస్టింగ్గా అనిపిస్తుంది. ఇన్ఫ్యాక్ట్ వింతగా అనిపిస్తుంది, ఇలా కూడా అవుతుందా ఇండియాలో, ఇండియన్ ఫ్యామిలీస్లో అని చెప్పి. సో ప్రెసెంట్ బెంగళూరులో మీ లైఫ్ ఎలా ఉంది, మ్యారేజ్ లైఫ్ ఎలా ఉంది? Nice. Everything is going smoothly because family ante everybody should support. That's the reason I'm able to do this. Family antene main oka family somebody has achieved something in from the one family means the whole family supported. That's why the result is achievement. Yeah, so obviously you come to know that how much support is the family. సో నేనైతే ఒక క్వశ్చన్ అడగాలని చాలా వెయిట్ చేస్తున్నాను. మీరు ఇన్ని అవార్డ్స్ తీసుకున్నారు, మీకు డైరెక్ట్గా కాంటాక్ట్ అవ్వాలి అంటే కూడా సమ్వన్ షుడ్ బి దేర్. సో నేను లైక్ మై వనితా టీవీ టీమ్ ఆర్ ప్రొడ్యూసర్స్ అండ్ వీఆర్ టాకింగ్ టు సమ్ పర్సన్ మిస్టర్ కిరణ్. సో మేము అనుకున్నాము, ఫ్రాంక్లీ ఐమ్ టెల్లింగ్, కిరణ్ ఈజ్ ద మేనేజర్, లైక్ ద manager, general manager for Subbalaxmi ma'am. And yesterday after knowing that he is your husband, I was surprised. Oh, మన ఇండియాలో హస్బెండ్స్ ఇంత సపోర్ట్ చేస్తారా అని చెప్పి. సో మీ హస్బెండ్ గురించి డెఫినెట్గా చెప్పాలండి ఈరోజు. Yes, he is very supportive. That's the reason I told whatever I am able to achieve Guinness World Record, though I am the one who played saxophone, everything, the of 50% achievement is goes to him, because 50% only is my work, 50% his work. That this achievement is not only for playing saxophone 24 hours he was behind me. That's the reason we both achieved this award. So throughout day, as a pregnant lady, 26 hours, more than 26 hours you played saxophone, right? Do you know the time, like while playing the instrument, do you know the time like you are crossing almost one day and one night completed? Do you aware about that? Yes, there was a time in front of me and behind me also. There was a clock. Yes, each minute, each second it was showing. At which point of time you feel it is difficult? Yeah, the next 24 hours when I started on 18th, 19th early morning around 4:30 I got vomiting sensation. It's very badly, like very badly. I was not able to hold it, but still I hold it till 7 o'clock. Then my break time came, bio break came, and I ran away. And after vomiting, I felt like, okay, let it continue it for another 8 hours. That much stamina it came back. So I told, okay, I'll play, no problem. Now, once vomit is finished, I will continue. But Aram say, my husband told, no, already 26 hours is complete. No, don't worry, you can wind up. Oh my God, you took your husband permission to stop. Otherwise, you might continue for next 3-4 days. Is it? Yeah, it's the music. When I didn't know, I didn't feel like I played more than 24 hours because I was so enjoying. Though I was having so much trouble on my legs and my stomach was paining, my back was paining, my throat was paining, my tongue was paining, my this face muscle, cheekbones, everything was paining. But when I was playing the music, I was somewhere into the music. I was so deeply in the music, so I didn't know that pain somewhere went off. I don't know.
In this entire life, this is like God's blessing for you. Who will do this, ma'am? ఇది 7 kgs ఉంటుందని నేను చూసాను గూగుల్ వెన్ ఐఎమ్ సర్చింగ్ 7 kgs ఉంటుందని తెలిసింది. అండ్ వెన్ ఐఎమ్ సర్చింగ్ ఫర్ యూ ఎంఎస్ సుబ్బలక్ష్మి కంటే సాక్సోఫోన్ సుబ్బలక్ష్మి దట్ ఈస్ యువర్ సర్ నేమ్ రైట్? సాక్సోఫోన్. No, now it's main name. Last time Saxophone Subbalaxmi. Saxophone Subbalaxmi. Yes. So who people who discouraged you when you are young, like your family or few people in family, cousins, neighbors, or friends, or any colleagues when you go for office, did they face you after getting these many awards? Yes, they've faced me. Now they are praising me and they take selfie when I perform. So now everybody is happy. Now they earlier they thought that I'll stop in between and go back, and they will prove their word, what they said, but it didn't happen like that. Now they say, oh, this girl, she didn't do like that, she is continued with her own path what she selected. So they are happy now. They come and they take a photo with me, they take so many kids, they take autograph. Everything happened. Now it's all So everything changed. Who discouraged you? Today they are very much happy and they started taking selfies with you. Yes. So till now you might play many different kind of fusion and jazz and different forms of music with this instrument. Which is your favorite one? Meeku baga nachina favorite composition enti? so many list. You can't stop it. You just I just want to name few, means also that list will go keep on goes. Like in Carnatic I have so many selected kritis, and semi Carnatical Carnatic means I have so many semi light music songs, and I have film. If you take film music, it will go like SPB sirs, Janaki Amma songs, and it goes Telugu, Tamil, Kannada, Hindi, it keep on goes. Lataji song, Ashaji song, it's keep on goes. I don't know. I can't name one. In music, I say whole music. That's I can say. Subbalaxmi music. You love Subbalaxmi music. Yes, MS Amma music. Yes, coriander melody. I'm telling Mysore Sainath Subbalaxmi music. Okay. I love my music. Yes. That is more important, ma'am. Self-satisfaction will give a lot of energy, I can say. For any kind of instrument, the practice is more important. Many people might think she played for 26 hours in Guinness World Records. How many hours she will practice in a day? Yeah, it depends. See, it depends. Earlier, I used to practice more than 5 hours, sometime 8 hours. See, when you sit for a practice, it goes after 4 hours. Till 4 hours, that doesn't satisfy you. After 4 hours, the tune will come. When you practice, no, that is something different. So I cannot express one day. It depends. Not even one day practice. If you practice more, it will help. సో ఇంత బాగా మీరు ప్లే చేస్తున్నారు, ఇన్ని అవార్డ్స్ సొంతం చేసుకున్నారు, సినిమా ఆపర్చునిటీస్ లైక్ మనం సౌత్ ఇండియాలో ఉన్నాము అంటే లైక్ ఏఆర్ రెహమాన్ సార్, ఇళయరాజా సార్, ఇలా చాలామంది పెద్ద పెద్ద కంపోజర్స్ ఉన్నారు. సో మీరు వాళ్ళందరికీ మంచి పరిచయస్తులే అయి ఉంటారు. సో మీకు అవకాశాలు ఎలా ఉండేవి, సినిమా అవకాశాలు? When I was in Chennai, me and my sister, we were together. Those days we performed for Rahman's songs, RR re-recordings. Yeah, re-recordings we have performed. And Haris Jairaj, and so many music directors we have performed for re-recordings. Yes. దట్స్ రియలీ గ్రేట్ మ్యామ్. లైక్ మనకేంటంటే సినిమాలు బాగా అలవాటు పడిపోయి ఉంటాము, చాలామంది సినిమాలు చూస్తూ ఉంటారు, కొంతమందికి నచ్చే ఇన్స్ట్రుమెంట్ బీజిఎం, ఒక సాంగ్ వింటాం కదా, ఇఫ్ వి లిసన్ సమ్ సాంగ్ వి లైక్ దట్ పర్టికులర్ బీజిఎం. సో అలా ఈ మధ్య మ్యూజిక్కి కూడా లవర్స్ మొదటి నుంచి ఉన్నారు, ఇప్పటికీ పెరుగుతూ ఉన్నారు. సో అందుకే ఐ వాజ్ ఆస్కింగ్ ఫర్ మూవీస్.
మీకు ఇలా ఈవెంట్స్ చేయడం, ప్రోగ్రామ్స్ చేయడం, స్పెషల్ కాన్సర్ట్స్ ఇవ్వడం నచ్చిందా? లేకపోతే సినిమా వాళ్ళతో వర్క్ చేయడం నచ్చిందా? ఇట్స్ లైక్ డిఫరెంట్ క్వశ్చన్ ఫర్ యూ. నాకైతే లైవ్ షోస్ నాకు బాగా నచ్చింది. సో యూ వాంట్ టు మేక్ ఆడియన్స్ మోర్ హ్యాపీ విత్ యువర్ మ్యూజిక్, అంతేనా? ఎస్, అంతే. మ్యూజిక్ అంతే. యా, ఫస్ట్ ఐ హ్యావ్ టు be happy myself with my music, and audience should be enjoying that music. How much I am happy, that the other that level, more than that level, they should enjoy it. Yeah. That is it. మీ ఎంటైర్ లైఫ్లో టిల్ ఈ మ్యూజికల్ జర్నీలో, ఈ సాక్సిఫోన్ జర్నీలో ది బెస్ట్ కాంప్లిమెంట్ ఎవరిచ్చారు, ఏమని ఇచ్చారు, అది ఎందుకు నచ్చింది? వై డూ యూ లైక్ ఇట్? హూ గేవ్ దట్ కాంప్లిమెంట్? ఫ్రమ్ హూమ్ డిడ్ యూ రిసీవ్ దట్ కాంప్లిమెంట్? I received a Padma Bharati award from SPB sir. Wow. So I'm so proud. That moment, he also praised me while giving, and Dr. Balamurali Krishna sir, he gave me from Vepinchi, I got an award. Okay. So that moment also, before giving that award, they are listened to our performance. After that only they analyzed everything and they gave me an award. So that moment is a very big achievement for me, more than anything. Receiving the honor from them itself, it's a big honor for us. And other than that, I performed with the Pandit Ronu Mujumdarji Jugalbandi concert. Okay. So that moment is also mesmerizing, and you can't name one moment. So Ma'am, you're not remembering our Vanitha TV compliment. Trishul in your hand like Durga Devi. She forgot that. I didn't forget. I was thinking what had happened. Yeah, happened. I was just kidding, ma'am. No. సో ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఐ వాంట్ టు ఆస్క్ యూ. చాలామంది మీకు క్రిటిసైజ్ చేశారు కదా, లైక్ వై షీ ఈస్ ప్లేయింగ్ సాక్సఫోన్, షీ కెన్ లెర్న్ కుకింగ్, షీ కెన్ డూ హౌస్ హోల్డ్ వర్క్స్ అని చెప్పి. మన షో చూసేవాళ్ళు చాలామంది మహిళలు ఉంటారు, వాళ్ళకు ఉండే డౌట్, ఈమె సాక్సఫోన్ ప్లే చేయడంలో బిజీగా ఉంటారు కదా, హౌ షీ విల్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ కిడ్స్, హౌ షీ విల్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ హోమ్ అండ్ ఆల్. సో హౌ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ ఆన్, అదంతా ఎలా జరుగుతుంది? So when I'm at home, I don't think so that I can do all those things. I never categorized household is only have to do housewife. I didn't categorize. Yeah, anyone can do. So I don't know. I didn't think about like that. Did you ever prepare a special dish on any special occasion? Yes, of course. You're foodie or you can prepare good food? Two questions. Both. 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 I am very much food lover. Food lover. Especially sweets. I don't know which sweet I cook better, but our South Indian food I cook good. South Indian food is evergreen, right? So there are many different composers like throughout India, like Hindustani composers, Carnatic composers. Which is the most mesmerizing composition for you? See, if you go for categorize our South Indian and North Indian music, I can say there is no such thing. We should. Each composition has its own beauty, Yes. its own depth, its own speciality, and the smoothing effect on all composition who those have made. So I never ever categorize it, but I have it depends on your mood. When you want to listen something lighter, you have a light songs in the early morning ragas. Early morning raga, and there are different South Indian complicated compositions that you have to listen. There are so many, so I cannot express one kriti, one song. Each time I'm in a big messy moment that time. If you ask me, give me one song. It's very difficult. It's very difficult. If I ask you for one instrument,
Yeah, instrument I select saxophone. Ma'am, I'll not take that instrument. Ma'am, you're taking like it's my baby. It's crazy. No, no. Yeah, usually some place when I after performing my performance, people will love that how I carry, how I handle it. After that, they'll come, ma'am, please give me for one photo. Can I hold it for 1 minute? I never. No way. No way. This is like something sacred. Body. No, it's more than that. I feel it's sacred to me, and I never give to anybody. సో మీ ఫాదర్ మీ సిస్టర్స్ ఇద్దరిని కూడా సాక్సోఫోన్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ ప్లేయర్స్గా ఒక మంచి గుర్తింపుకు వచ్చే పొజిషన్లో ఉంచారు. నెక్స్ట్ జనరేషన్కి లేదా మీ పిల్లలకి మీ ఇంట్లో మీకు ఆల్రెడీ ఒక కొడుకున్నాడు, మళ్ళీ కొత్తగా ఇంకో కొడుకు పుట్టాడు, మీరు గిన్నిస్ వరల్డ్ రికార్డ్స్కి వెళ్ళినప్పుడు మీతో పాటు జర్నీ చేసిన కొడుకు. సో మీ అబ్బాయిలిద్దరికి సాక్సోఫోన్ నేర్చుకోమని చెప్తారా, లేదంటే వాళ్ళ చాయిస్ వాళ్ళకే ఇస్తారు? అవును, వాళ్ళ చాయిస్ వాళ్ళకే ఇస్తాను. Yes. Nowadays people they say, why can't you tell your child to do the same era generation should carry it on. ఆ స్టైల్ ఉంది కదా, డాక్టర్ సన్ షుడ్ బి డాక్టర్, యాక్టర్ షుడ్ బి సేమ్ యాక్టర్. ఇట్స్ నాట్ లైక్ దట్. నవ్ ఇట్స్ trend is changing, so I want to give him a freedom that which instrument he want to select, let him select. సో నెక్స్ట్ జనరేషన్స్కి మన ఇండియన్ మ్యూజిక్ వాల్యూస్ తెలియాలి, వేరే కంట్రీస్కి వెళ్ళి వాళ్ళు పర్ఫామ్ చేసి మీలాగే ఇండియన్ ప్రైడ్ని వాళ్ళు తీసుకుని రావాలి, ఇండియన్ ప్రైడ్గా వాళ్ళు నిలవాలి అని చెప్తే మీరు చెప్తారా? లైక్ మ్యూజిక్ నేర్చుకోండి, మ్యూజిక్ మన కల్చర్, మన ట్రెడిషన్ చెప్తారా? అవునవును. Whatever they select for in studies, or which if they are busy with their studies and other curriculum, but still I want, as an Indian, they should learn our Indian music, at least a basic. Then only the beauty of our culture it will come, the tradition, they can understand deeply, depthly. సో మైసూరు సాయినాథ సుబ్బలక్ష్మి యూనిక్ పర్సనాలిటీ అని ఇప్పటికీ మన ఆడియన్స్ అందరికీ అర్థమై ఉండొచ్చు. కానీ నా డౌట్ ఏంటంటే, ఎవరైనా సాక్సోఫోన్ నేర్చుకోవాలి అనుకుంటే వాట్ ఈస్ ద కరెక్ట్ ఏజ్? If girls after 13 years. ఓకే. If it is a boys, they can learn on age 11 years. 11 years tarvata. 10 to 11 years tarvata. Otherwise it depends on kids. 13 years is a ideal for both of them. సో చాలామందికి ఒక డౌట్ ఉంటుంది, ఏమంటే ఓకల్ కార్డ్స్ పాడవుతాయి, లంగ్స్లో అంత స్ట్రెంగ్త్ ఉంటుందో లేదో. ఎవరైనా సాంగ్స్ పాడేవాళ్ళు ఐ వాంట్ టు బికమ్ ఎ సింగర్, బట్ ఐ వాంట్ టు బికమ్ అ ఫ్లూటిస్ట్ ఆర్ అ సాక్సోఫోనిస్ట్, బట్ అవి రెండు కలిపి నేను చేయలేకపోతున్నాను బికాజ్ మై ఓకల్ కార్డ్స్ విల్ బీ టేకింగ్ లాట్ ఆఫ్ స్ట్రెస్ అండ్ స్ట్రెయిన్. ఈ డౌట్ చాలామందికి ఉంటుంది, ఇంక్లూడింగ్ నాకు కూడా ఇప్పుడు ఆ డౌట్ వస్తుంది. ఐ వాంట్ టు సింగ్ సాంగ్స్ అండ్ ఐ వాంట్ టు ప్లే సాక్సోఫోన్ ఆల్సో అంటే ఏం చెప్తారు? That is there. Adu undi. But the thing is how long duration you perform. If you perform in one concert, if you perform saxophone for 2 hours and sing songs for half an hour, then it okay. But you cannot perform 2.5 hours vocal immediately, 2.5 hours saxophone. It's difficult. ఓకే. Like here and there you can sing, you can hum 1 or 2 line, you can sing and perform saxophone. That you can do. ఓకే, దట్స్ రియల్లీ నైస్. చాలామందికి సందేహం ఉంటుంది, సో అందుకే నాది అడగడం జరిగింది. అండ్ ఇప్పుడు మన మహిళలందరికీ ఒక డౌట్ వస్తుంది, నేను ఇంట్లోనే ఉండిపోయాను, ఐఎమ్ స్టిల్ ఇన్ హోమ్, ఐఎమ్ లైక్ ఏ హోమ్ మేకర్, బట్ ఐ వాంట్ టు లెర్న్ సమ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ అంటే వీళ్ళందరికీ బూస్టప్ ఇచ్చేలాగా మన వనితా టీవీ ప్రేక్షకులందరికీ, మన నింగి నేల నాదే కార్యక్రమం చూస్తున్న వాళ్ళందరికీ మీరు ఏం చెప్తారు? Whatever you are thinking, which instrument or music or dance you want to pick it up, there is no age limit for music. You can go ahead. Yeah. And my support will be there. All the best for you all. మీరు నా వీడియోస్ ఎక్కడైనా చూడొచ్చు అని చెప్తున్నారా?
అవునవును. Yeah. Do follow Vanitha TV and get encouraged more. డెఫినెట్లీ మ్యామ్, దట్ ఈస్ లైక్ పార్ట్ ఆఫ్ వనితా టీవీ, దట్ ఈస్ అ మోటో యాక్చువల్లీ. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మ్యామ్. ఇంత బిజీగా ఉంటారు, ఇంకా బేబీని పెట్టుకున్నారు, ఇంకా ప్రాక్టీస్ టైమ్, ఇదంతా ఈ జాయ్ఫుల్ లైఫ్లో ఉంటూ కూడా మీరు మా కోసం కొంత సమయాన్ని కేటాయించినందుకు వనితా టీవీ తరపున థ్యాంక్ యూ సో మచ్. Thank you so much, Vanitha TV. And I want to thanks to everybody, audience. Because of your support, our channel is able to give such time for talented persons, people, and they want to do more something different. Because of your support, and your support needed more. For everybody. And I would like to thank you, and thank you to your manager, team, even cameraman, everybody supported a lot. Thanks a lot for everyone. దట్స్ రియలీ గ్రేట్ మ్యామ్, రియలీ గ్రేట్. సో విన్నాం కదా, మహిళలు అనేవాళ్ళు ఇంట్లో కూర్చోవడమే కాదు, మీకు ఎప్పుడు మనసుకి తోచింది ఏదైనా సరే ధైర్యంగా మీరు ఫేస్ చేయొచ్చు, సాధించవచ్చు అని చెప్తూ ఉన్నారు మైసూరు సాయినాథ సుబ్బలక్ష్మి. అదేనండి మన సాక్సఫోన్ సుబ్బలక్ష్మి. సుబ్బలక్ష్మి మాటలు వింటూ ఉంటే ఈమె మ్యూజిషియనే కాదు, బాగా మాట్లాడతారు, స్వీట్గా మాట్లాడతారు. ఆమె ప్రిపేర్ చేసే స్వీట్ లాగా అన్నమాట. సో స్వీట్గా మాట్లాడతారు అని తెలుస్తుంది. సో ప్రతి ఒక్కరు కూడా మీ లైఫ్లో ఏం సాధించాలి అనుకుంటున్నారు, సాక్సోఫోన్ మాత్రమే కాదు, ఎలాంటి ఇన్స్ట్రుమెంట్ అయినా, లేకపోతే మ్యూజిక్ లైఫ్లో మీరు కూడా అడుగు పెట్టాలి అనుకున్నా, ఇంకా ఏదైనా సాధించాలి అనుకున్నా కూడా ధైర్యంగా ముందుకు వెళ్ళండి. బ్యాడ్ ఇన్ఫ్లుయెన్సర్స్ చాలామంది ఉంటారు, డిస్కరేజ్ చేసేవాళ్ళు చాలామంది ఉంటారు, వాళ్ళందరినీ కూడా ఫైట్ చేసి ముందుకు వెళ్ళండి అంటూ కూడా ఎంఎస్ సుబ్బలక్ష్మి గారు చెప్తూ ఉన్నారు. వన్స్ అగైన్ వనితా టీవీ తరపున, నింగి నెల నాదే కార్యక్రమం తరపున థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సుబ్బలక్ష్మి గారు. నమస్తే.